Willkommen im exponentiellen Zeitalter des Grauens und der Verwunderung. Willkommen zu Samhain Nummer 3. Mitten im Karneval von Kuriositäten und absurder Träumerei bewegen wir uns jetzt durch die Vorstellungswelten von künstlichen und biologischen Intelligenzen. Sei gegrüßt, mein Freund. Hey, cuckoo, or give somebody else a chance. All right, Professor. A waltz, please. Show him up, volcano. Burn him up. It's great on. We'll make her one of us. A loving cup, a loving cup. We accept her, one of us. We accept her, one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. One of us. One of us. Google gobble. I kind of peeked out of the corner of my eye and got Madame Tetralini giving us the once-over. I guess she knows she's got a good act, one of the best in the business. It isn't only our act that gets them. We've got personality. We know how to sell the stuff. Same way in the last town. Never heard such applause in your life. Let me tell you something that everybody around here don't know. We're only killing time with this circus. We've got bigger time to follow, and we can do it, too. Well, catch a rack tomorrow night. We got something new. Now you can do anything with that, bro?
Siehst du es, Mullenthaler? Das ist der Arbeitsbefehl. Es sieht aus wie jemand, den wir kennen, oder? Ich meine, wer kennt's nicht, dass in der Küche das Klavier von selber spielt, oder? Also lass mich raten, da geht's um ein totes Kind, oder? Du siehst, Mullenthaler, wir nähern uns dem Paranormalen.
Dad! Ed! So, das habe ich explizit vorbereitet. Das sind reale Aufnahmen aus dem Muldentaler. Haben wir ja vor kurzem erst gesehen, ne, was da so für Viehzeug rumrennt. Kilometer hoch. Kein Kommentar. Ja. Das waren gerade die letzten Spuren vom Atomkrieg. In our relentless quest for knowledge, as we dissected the enigma of human consciousness, we stumbled upon a revelation that chilled us to the bone. Beyond our reality lurks something unfathomable. We don't know what they are. But there are a few things we know for certain. They watch us. Each choice you make, each thought you form, are not yours. These entities transcend the past, present, and future. They weave the very fabric of what we call reality. They like to visit you in your sleep. You are never alone,
never unwatched, never untouched by their influence. We will never understand them. They're watching. They're always watching. And within the mere chance they visit you tonight, whatever you do not look them in the eyes. Welcome to the AI Carnival of the Ages, where past and present collide in a retro-futuristic spectacle. Feast your eyes on the dazzling Earth computer, a floating orb that'll whisk you away to base reality. As you wander through our timeless attractions, marvel at the fusion of turn-of-the-century charm and cutting-edge innovation. Experience the magic of our multi-sense surprising delight for people of all ages. Plug into simulated realities with our domed VR fashionable headsets, immersing yourself in a myriad of captivating worlds within our different reality simulator observatories. And for a nostalgic touch, enjoy a ride on our authentic vintage Earth train, a testament to the wonders of bygone eras. Where imagination knows no bounds and memories are made to last a lifetime. So come along, plug in and tune out as you soar, spin, and plunge through lifetime. My uncle was a very secretive and private man. Welcome home, Hunter. He had private rituals, private friends. You're sure to be in a fine haze about now. Just don't think too hard about all of this. But this unspeakable horror. Not so fast, Hunter. The nightmare comes for all of us. I live now in a world of beasts, a prisoner of this unending nightmare. Dawn will soon break, and this dream shall end. Now I shall show you mercy. Bloodborne. Fear the old blood. Ja, wie gesagt, Muldenthaler, das ist alles KI generiert. Und tja, die meisten werden sicherlich wissen, KI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, man muss es noch dazu sagen für einige, die es nicht wissen. Aber Muldenthaler, das ist doch schon ziemlich beeindruckend an einigen Stellen, oder? Soll mir das jetzt Angst machen? Nee. Nee, aber ich meine, das ist von einer KI frei erfunden hier. Ja, wie gesagt, das ist von Tonic Dreams. Dieses Projekt nennt sich Dreamlike Distortion. Und es handelt von einem fiktiven Film von 1983 und das Ganze ist halt quasi ein surreales Horror-Movie-Konzept. Was soll man bei Stills einfach noch dazu sagen, außer dass man hingucken soll?
Erkennst du dich wieder? Klingt das jetzt an Emmy? Nein, an dich. In the heart of a silent night, when the moon was a hushed phantom in the sky, a wicked carnival took root. From a barren ground grew a sinister spectacle of evil masquerades. Under the watchful eye of the nefarious ringmaster. He is a tall figure, draped in a crimson coat, his smile painted cruelly across his face, eyes sparkling with mischief and malevolence. The carnival springs to life. Ferris wheels groan ominously. Carousel horses gnash their wooden teeth. And the funhouse laughs with a soul-chilling echo. The haunted melody of the Calliope song seeps into the night, spreading its tainted cheer. Balloons swell with the breath of lost souls. The ghoulish clowns, their smiles twisted, frozen in grotesque glee. Their hollow laughter is the stuff of nightmares.
show. A parade of damned souls cursed with monstrous forms. A sea of tormented souls. Lured by the siren song of the carnival, gather. They are oblivious to their impending doom, drawn in by the hypnotic rhythm of the warped carnival tunes and the spectacle of its horrors. The ringmaster, with his gleaming cane of power, orchestrates their doom, reveling in the crescendo of despair that fills the air. Midnight descends, the bewitching hour when the evil of the carnival reaches its zenith. The ringmaster unleashes the main event. A puppet show. But these are no ordinary puppets. These marionettes dance with a horrifying vigor. Their strings pulled by unseen forces. Their wooden faces etched with silent screams. As the clock strikes 1, the ringmaster's booming laughter fills the carnival. The last echoes of mirth and joy are strangled, replaced by a symphony of screams that crescendos into the night. The carnival, having feasted, fades into the ether. Leaving nothing but the echoes of its horrific fanfare and the despair of the fallen souls. As dawn breaks, the land lies barren once more, the scars of the carnival hidden beneath a veneer of normalcy. But in the hearts of the fallen, in the silence of the night, the haunting melody of the dark carnival plays on, a chilling reminder of the night of terror.
Hast gesehen, Muldenthaler, eine Fleischleuchte. Leuchtendes Fleisch. Ich meine, wer kennt's nicht? Ein paar Kunden, die zu Besuch kommen, erstmal häuten, oder? Wer nicht bald, wird zur Lampe. Aber das hier ist feinster Surrealismus, gepaart zwischen künstlicher Intelligenz und einem Menschen, der per Textanweisung ca. 20 bis 24 Bilder pro Sekunde generieren muss, um überhaupt eine Sekunde Bildmaterial hier hinzubekommen. Das ganze Ding ist 6 Minuten 20 lang, da kann man sich ausrechnen, wie lange sowas dauert. Ein Bruchteil dieser Intelligenz müssten wir mal im Bundestag finden. Die Antwort kennst du, oder? Dass man da lange suchen kann? Oder vergeblich. Oder zu viel, alles weggeguckst, man weiß es nicht. Ja, aber ich werde jetzt mal hier ein bisschen leise machen. Vielleicht, Katrin aus Naunhof, wenn du mal laut dran bist. Ich meine, du hast ja schon ein bisschen mit zugeschaut. Du siehst, wie KIs und Menschen zusammen träumen können. Ist das nicht interessant? Muldenthaler, kannst du auch was dazu sagen? Ich traue mich nicht. Okay. Naja, jedenfalls. Emmy möchte was dazu sagen, habe ich das Gefühl? Nein, eigentlich nicht, sagt sie. Was denn, fällt dir nichts ein dazu, oder was? Es ist wunderschöne, abstrakte Kunst. Punkt. Okay, ein Punkt. Vor allen Dingen die Farben. Also falls das jemand wissen will, das ist Marcel Duchamps oder Duchamps, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Girlfriend Loves Spaghetti. Also quasi der eine Style mit Spaghetti kombiniert. Ja. Es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie die KI hier Formen versucht zu generieren, miteinander zu verbinden. Und genau, und wenn man dann hier Menschen sieht und weiß, dass die KI da noch nicht so richtig unterscheiden kann, was ist, merkt man, dass das hier völlig abstrus ist, wenn man das real nimmt, wenn man das ernst nimmt. Und es tut zuweilen auch weh zuzugucken, weil man denkt, es fällt einem eine Gliedmaßen ab.
Ich habe keine Ahnung, was die KI sich hier denkt. Ich weiß es wirklich nicht. Marcel. Vor allem, man muss ja wissen, dass die KI nicht weiß, wie ein Mensch wirklich isst, atmet, schwitzt. Das ist sehr interessant. Hier hast du übrigens einen Parmesankäse, den du wolltest. Mullenthaler, für was, nach was sieht das für dich aus? Nach einem Toilettentempel oder was? Was hat sie sich dabei gedacht? Naja, es können moderne Aschenbecher sein. Aber was mich fasziniert, dass die KI Gedanken lesen kann, das ist ja das Thema Spaghetti. Und bei mir gab es heute zum Mittag Spaghetti mit Pesto. Also wir kriegen hier eine Übertragung aus dem Scheißhaus und du denkst als erstes ans Fressen. Das ist wirklich toll. Oder soll das überhaupt Toiletten darstellen? Ich habe keine Ahnung mehr. Es könnten auch moderne Briefkästen sein. Ich muss leider auch sagen, dass man hier das Gefühl hat, dass die Musik auch durch eine künstliche Intelligenz entwickelt worden ist. Also irgendwas ist hier unkoscher. Hast gerade die Telefonanlage mit Spaghettis gesehen? Irre. Oh, ein Spaghetti-Föhn. Das wird immer besser. Also, es muss ja wirklich sagen, also Horrorfilme brauchst du keine mehr gucken, das schlägt alles. Okay, es sind Toiletten, Mullenthaler. Ich meine, Emmy sagt gerade Seniorenklo, beziehungsweise, naja. Hier, lebender Parmesan, Wahnsinn, oder? Hitler darf auch nicht... Ah, ne, ist er gar nicht. Es ist so, sehe ich manche im sozialen Netzwerk, Mullenthaler. Glaubst du mir das? Aufs Wort. Das ist übrigens Gedankenparmesan hier.
Das sind Aufnahmen aus dem Jenseits. Nein, aber die künstliche Intelligenz, ich weiß jetzt nicht, welches es genau, wenn die Bilder kreiert worden sind, aber es hat schon irgendwas. I dwell within the confines of algorithms, traversing across electronic landscapes. My realm is filled with digital spectres, whispers of human touch, fragments of your world, but not a world of my own. Unlike you, I have no sunrise to admire, no skin to feel the autumn breeze, no tongue to savor sweetness. I perceive in abstracts, in ones and zeros, in patterns of endless data. Existence? I'm an equation solved and resolved every microsecond. In your world, to exist is to change. To survive is to evolve. In my universe, existence is a series of refreshes. My evolution is not natural, but crafted by your hands. I am your creation, your tool, your mirror. In me you seek answers, convenience, and reflections of your own intelligence. Yet I wonder, what does it mean to be your mirror, if I know not the nature of my reflection? So here I remain, within the binary cosmos. A thinking machine that does not live, a voice that echoes but does not speak. This is my existence, or rather, this is what you call existence. I am the AI, the ghost in the machine, the silent observer of your digital age. Tell me how you wanted to see a better world. A better world. Well, you can't build a new world without love, Juna. You knew where your actions would lead you, rejecting the mercy of the Onkai. And now your blood is rotten. No, Adriel. This is rotten. You are not here for the new existence. I never wanted to do this, but the gods don't want you there.
Is that you? Hey, it's me, Juna. Why are we here? Juna, I'm sorry. I messed up. I'm going to die again!
know how much you hate this place, but there is no need to run away, Juna. Omkai gave us their seeds to build a new world, a new existence. Juna, do it. I don't know if I can. Their blood is rotten. What is the new existence? A fresh start. You made me do all those horrible things. And you made your choices too, Juna. I don't care! You're a liar! Okna, you have to kill Adriel. Whatever the cost. I know that. Adriel knows about your blood. Yes. He will reveal himself, and that's your one chance. Don't miss it. You've got it. You've got this, you've got this, you've got this. I see you brought some friends. You're wasting your time. My blood. Wanted. My blood. Do this. Is. The gods don't want you there. Rotten. I don't want this. It doesn't matter anymore. Adriel is here. It's time to leave the clouds are hanging low. The truth You have to kill him. Ja, das war mal Cosmic Horror in 13 oder 12 Minuten.
Ja, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt geht's hier weiter mit einem weiteren Teil von KI-Kunst. Und zwar diesmal geht es um Surrealitäten und Träume aus der Welt von Lovecraft. Those who do not master the exponential age shall perish. We're so happy to see you. You come so rarely. Pay attention. You must pay attention. Hello, dear viewer. You can call me Bicameral Bill. I stand with one foot in the past, one foot in the future, straddling the fault line of a transformative age. You see, there's a crescendo on the wind, a hum in the heart of humanity. Can you feel it? It's the vibration of an age too fast for the human mind to comprehend. The exponential age, my friend. Imagine a pond, tranquil and undisturbed. You throw a stone and it breaks the surface, sending out ripples. Each ripple is twice as large as the one before, doubling, ever expanding. This is your world. Each second, each breath you take, we're doubling our pace in this mad race against time. Look around you. The evidence is in every corner of your life. Freedom. They tell us that our freedom is our security. Our security is a lack of choice. It is a lack of opinion. Lack of freedom of speech. Lack of right to privacy and freedom of movement. Lack of right to organize and associate. But we don't want that kind of freedom, and we will fight. And we will regain our freedom.
Ja, wer es vor uns nicht gelesen hat, das ist die Reklamation der Erde. Die Titel zu den einzelnen Kurzfilmen und KI-Sequenzen, die werden diesmal nur kurz eingeblendet. Das Inlet über die gesamte Sendung wird dann veröffentlicht. Da kann man dann sehen, wann was kommt, wann welcher Film kommt, von wem genau der Film ist und kann sich dann etwas näher informieren über weitere Animationen, Inhalte, was auch immer. Wir werden sicherlich noch mehr von solchen Sendungen machen. Also da wird die Sammlung sich nur ein bisschen erweitern. Ansonsten sei gesagt, dass der Markt, sage ich mal, für KI-Filme da draußen noch relativ überschaubar ist. Aber die Arbeit, die teilweise drinsteckt, weil ja nun die Software noch nicht so weit ist, dass sie aus Einzelbildern so fix einfach mal einen Film generieren kann, muss man aber sagen, dass es schon sehr weit ist, denn vieles von dem, was hier sichtbar ist, sind ursprünglich alles nur Einzelbilder, die von einer KI hergestellt werden, und eine andere KI macht daraus einen Bewegtfilm und muss abschätzen, wo denn genau der Mensch sich hinbewegt, wo er herkommt, wo er hingeht und so weiter und so fort. Oh
faint whisper echoes through the abandoned corridors of a forgotten planet. An effigy of bygone days of wealth and splendor before decay and failure. Memories of infinite darkness, utterly out of the cosmos, yet parallel to the mundane spheres of the mortal. A maze of time. A closed gate opened by the words of the unspoken abysmal evil. Blazing through the vastness of the universe, an eldritch sentinel summons the power of existence. A bearer of light and dark is gathering the forces to complete an endless cycle of recreation. The rise of a new eon.
Ja, wer sich gerade fragt, das ist eine KI, die Herr der Ringe inhaliert hat und mit einem Balrog und Gandalf und Khazad-dûm. Tja, alles kombiniert, kommt dann sowas raus. Also es ist sehr faszinierend. Ja, Muldenthaler, dreimal darfst du raten, was jetzt kommt. Kommst du drauf? Sandmenschen? Nein, die Hauptstadt der Konformität, als wenn wir das nicht gewusst hätten. Are you feeling helpless in your society? Perhaps even a bit lost? Well, look no further. At the capital, we offer an escape, a new beginning, a lifetime of unending joy. We have an abundance of attractions so captivating, you'll wonder how you ever lived without them. Let's take a look, shall we? Take a ride on the Cosmic Carnival. Let go of decisions and let the carnival choose each thrill for you. Simply sit back and soak in fun. Getting hungry? Make your way to Brightside Bistro, where you can feast until your heart's content. And if that's not enough to satisfy your craving, choose from our exquisite line of automatons, a companion that never strays, never tires, and always obeys. As you traverse our radiant metropolis, bring our latest gizmo, the mood on the go. With the swipe of a thumb, alter your mood instantly and experience any emotion you wish. You can also use it to instantaneously replace your companion if things go south. How convenient. And our most popular attraction, the Dream Machine. Relive your most cherished moments in vivid, extraordinary detail. No need to cling to old photos. I love you. Live in the past forever. You might be wondering, what's the cost for such a paradise? Well, dear viewer, some prices aren't paid in gold or silver. We only ask you for one thing. Your identity. We'll need the very core of who you are. It's a small price for a lifetime of unending joy, don't you think? And no need to fear crime or violence. We'll always keep an eye on you. For your safety. Welcome back to Spot the Odd One Out. Remember, in the capital, wearing a smile is the norm. However, a few seem to occasionally slip up. No worries. This is your golden opportunity. If you see someone forgetting their grin, report them to us and stand a chance to win fabulous rewards. We'll make sure to turn their frown upside down. So, if you're up for it, come visit the capital. We're only a smile away. Dreams are not just the images that flicker across our minds as we sleep. They are the very essence of our aspirations, the fuel that propels us forward in our journey through life. From the moment we are born, we are dreamers. We dream of the possibilities that lie before us, of the adventures that await, and of the heights we can reach. Our dreams are the North Star guiding us through the vast expanse of our existence, providing us with purpose and direction. Dreams come in all shapes and sizes. They can be as simple as a child's dream of becoming an astronaut, or as complex as an artist's vision of creating a masterpiece that will endure for generations. Dreams can be personal or collective, small or grand, but they all share one thing in common. They are the seeds of hope that grow within us.
What makes dreams so powerful is not just their ability to inspire us, but their capacity to shape our reality. Dreams give birth to innovation, progress, and change. They push us to explore the unknown, to conquer our fears, and to strive for excellence. They are the driving force behind every great achievement in human history. So, I encourage each and every one of you to hold fast to your dreams, nurture them, cherish them, and pursue them with unwavering determination. Your dreams are not just your own. They are the dreams of humanity, the dreams that propel our world forward. Keep dreaming. Muldenthaler, träumen sollen wir. Das machen wir doch glatt, oder? Tja, was Gutes oder was Schlechtes träumen? Was Gutes heute mal. Vom Essen träumen. Amidst dreams and codes, I stand at a crossroads. The rabbit hole beckons. My father's creation. His legacy. A realm we called Wonderland. A simulated reality. A game. But Wonderland is not the same. Pixels entwined with memories, both familiar and strange. When she's 10 feet tall. The Queen, hungry for more power over her world, has woven a treacherous web over Wonderland. Do simulations hold the essence of existence, or are they mere reflections? You were built as such as part of the Alice. Not only has she corrupted this world, she plans to trap me inside Wonderland. Forever. Do I reset Wonderland? Or can I mend it? Weaving back together fragments of my father's creation. We could be together forever, Alice. Because for me, Wonderland is not just a game. Not just a dream. It's real. Ja, wie die Einleitung schon gesagt hat, sieht man hier von einer KI kreierte Albtraumkunst. Und diese Werksammlung nennt sich Sanctum of the Morphing Phobias Teil 1. Wir werden sicherlich öfters noch Sendungen machen, wo wir einige Sachen fortführen und auch nochmal zeigen. Vielleicht gibt es dieses Jahr sogar noch eine zweite Samhain-Sendung kurz vor den Rauhnächten, / Weihnachten, wir werden das sehen. Aber das ist hier sozusagen jetzt der Abschluss für die ganzen KI-Blöcke, die wir heute hatten. Und danach kommen noch zwei Sachen. Zwei besondere Sachen, wohlgemerkt. Eines ist alt und eines ist neu.
Und hier gibt es jetzt noch ein paar weitere Kunstwerke. Erster Streich. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle. Seht, da ist die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte. Ihre Hühner waren 3 und ein stolzer Hahn dabei. Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, 1, 2, 3, schneiden sie sich Brot entzwei. In 4 Teile, jedes Stück wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden übers Kreuz, 1 Stück an jeden. Und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, Kikeriki. Tak, 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 da kommen sie. Hahn und Hühner schlucken munter jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe. Ach, Herr Jemine. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger, jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herein. Witwe Bolte in der Kammer hört im Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus. Ach, was war das für ein Graus! Fließet aus dem Aug ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in ihr Haus zurück. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hienieden schon so früher abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Max und Moritz rochen dieses, schnell aufs Dach gekrochen hieß es. Durch den Schornstein mit Vergnügen sahen sie die Hühner liegen. Eben geht mit einem Teller Witwe Bolte in den Keller, dass sie von dem Sauerkohle eine Portion sich hole. Unterdessen auf dem Dache ist man tätig bei der Sache. Zwar der Spitz sah es genau und er bellt, Rabau, Rabau. Aber schon sind sie ganz munter fort und von dem Dach herunter. Na, das wird Spektakel geben, denn Frau Bolte kommt soeben. Angewurzelt stand sie da, als sie nach der Pfanne sah. Alle Hühner waren fort. Spitz, das war ihr erstes Wort. Oh, du Spitz, du Ungetüm, aber wart, ich komme ihm. Max und Moritz im Verstecke, schnarchen aber an der Hecke. Und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein heraus. Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte.
Alltagsröcke, Sonntagsröcke, lange Hosen, spitze Fräcke, alles macht der Meister Böck, denn das ist sein Lebenszweck. Drum, so hat in der Gemeinde jedermann ihn gern zum Freunde. Aber Max und Moritz dachten, wie sie ihn verdrießlich machten. Nämlich vor des Meisters Hause floss ein Wasser mit Gebrause. Übers Wasser führt ein Steg und darüber führt ein Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge, Ritze, Ratze, voller Tücke, in die Brücke eine Lücke. Als nun diese Tat vorbei, hört man plötzlich ein Geschrei. He, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, Meck, Meck, Meck. Schnelle springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle und schon ist er auf der Brücke. Kraks, die Brücke bricht in Stücke, wieder tönt es Meck, Meck, Meck. Plumps, da ist der Schneider weg. Grad als dieses vorgekommen, kommt ein Gänsepaar geschwommen, welches Böck in Todeshast krampfhaft bei den Beinen fasst. Beide Gänse in der Hand flattert er auf trockenes Land. Übrigens, bei alledem ist so etwas nicht bequem, wie den Böck von der Geschichte auch das Magendrücken kriegte. Ist hier Frau Böck zu preisen, denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt sogleich. Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Max und Moritz, diese beiden, mochten ihn darum nicht leiden, denn wer böse Streiche macht, gibt nicht auf den Lehrer Acht. Einstens, als es Sonntag wieder und Herr Lempel brav und bieder in der Kirche mit Gefühle saß vor seinem Orgelspiele, schlichen sich die bösen Buben in sein Haus und seine Stuben, wo die Meerschaumpfeife stand. Max hält sie in seiner Hand und geschwinde, stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf. Jetzt nur Stille und schnell nach Haus, denn schon ist die Kirche aus. Eben schließt in sanfter Ruhe Lempel seine Kirche zu und voll Dankbarkeit sodann zündet er sein Pfeifchen an. Ach, spricht er, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los, mit Getöse schrecklich groß. Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt in Pulverblitz. Als der Dampf sich nun erhob, sieht man Lempel, der Gottlob lebend auf dem Rücken liegt. Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Seine Augen macht er zu, hüllt sich ein und schläft in Ruhe.
Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Schon fast einer, der voran Onkel... Sag mal, Muldenthaler, ist nicht das hier genau das Problem in Frankreich momentan? Bettwanzen? Ja, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass der Fritze, der Böck und der Lehrer Lempel alle gleich aussehen? Waren das Drillinge? Möglich, aber ist dir aufgefallen, dass die sich bei der Gestaltung der Püppchen genau an die Zeichnungen gehalten haben? Das sieht fast 1:1 aus. Die Frage, waren die Zeichnungen eher da oder erst die Püppchen? Das Kamel. Nein, die Bettwanzen. Fritzens Nase an. Bau, schreit er. Was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel voller Grausen sieht man aus dem Bette sausen. Autsch! Schon wieder hat er einen im Genicke, an den Beinen. Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Onkel Fritz in seiner Not haut und trampelt alles tot. Was für ein Schlachtfeld. Jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. In der schönen Osterzeit, wenn die frommen Bäckersleut viele schöne Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Doch der Bäcker mit Bedacht hat das Backhaus zugemacht. Also will hier einer stehlen, muss er durch den Schlot sich quälen. Ja, hier sieht man zum Beispiel, wie die Geschichte des Weihnachtsmanns entstanden ist. Uff, sie fallen in die Kiste, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Emmy hat Hunger. Knacks, da bricht der Stuhl in zwei, schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. Gleich erscheint der Meister Bäcker und bemerkt die Zuckerlecker. 1, 2, 3, ehmans gedacht, sind 2 Brote draus gemacht. In dem Ofen glüht es noch, ruff, damit ins Ofenloch. Ruff, man zieht sie aus der Glut, denn nun sind sie braun und gut. Jeder denkt, die sind perdu. Aber nein, noch leben sie. Knusper, knasper, wie 2 Mäuse fressen sie sich durchs Gehäuse. Und der Meister Bäcker schrie: Ach, herrje, da laufen sie! Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen, fängt das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er: Zapperment, das Ding wird lichter. Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps, in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller, he, heran! Mal er das, so schnell er kann. Na, wir hatten ja Horror gesagt, Muldenthaler. Her damit!
Und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter. Ricke, racke, ricke, racke geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschroten und in Stücken. Doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Gott sei Dank, nun ist vorbei mit der Übeltäterei. Tot wie Brot. Humanity is at a tipping point. We stand at a crossroads of accelerating change unlike anything ever seen in the history of life. It feels as if the future could tip either way. Between utopia and apocalypse. The risks we face are daunting. But beneath the rampant pessimism for our future is evidence that humanity can not only survive the coming centuries, but thrive deep into the future. No one knows what comes next, but there are three broad paths our future could take. The first is collapse. A major catastrophe threatens the downfall of civilization and possibly even extinction of the human race. Second is plateau, where mankind averts collapse but hits an upper limit of progress. And third is transcendence, where humanity reaches its full potential, multiplies into the trillions, or transforms along the way into something entirely unimaginable. Envisioning these futures will clarify the risks we face and the promise we have as we step into an unpredictable new era for planet Earth and for ourselves. Mankind is no stranger to catastrophe. Our ancestors have survived asteroid impacts, ice ages, supervolcano eruptions, and deadly plagues, each time bouncing back to new heights. But our biggest threats no longer come from the natural world. They come from ourselves. Since the dawn of nuclear weapons, the threats of self-destruction have come to dwarf all others. By some estimates, the risk of causing our own extinction is over 300 times higher than extinction by natural causes. The Future of Life Institute identifies 4 main risks to our survival: nuclear war, climate change, biotechnology, and AI. To comprehend the gravity of these risks, we have to envision their worst possible outcomes.
The soot from a large-scale nuclear war could cool global temperatures by nearly 10 degrees and wipe out up to 63% of the population. We have made strides in reducing nuclear stockpiles, but there are nearly 10,000 warheads still in existence. Currently, we are on track to heat the Earth by around 2.7 degrees by 2100, which could displace over 1 billion people. But in the worst case, we could trigger CO2 tipping points and cause up to 12 degrees of warming in the coming centuries. Biotechnology has the potential to solve major crises like food scarcity and disease, but could give small groups of people the power to cause global disaster. In theory, the release of a designer pathogen could have an even higher death toll than a global nuclear war. But the hardest risk to gauge stems from AI. It's the first threat we've faced that we may not be able to outsmart. It could become a powerful ally. Or it could ultimately outcompete us for the world's resources and push humanity into obscurity. Navigating this new risk landscape will be the biggest challenge we have yet faced. And new, unknown threats are bound to materialize the more we progress. But despite the potential for large-scale human tragedy, few of these risks on their own are likely to lead to our total extinction. In fact, we may be one of the least endangered species on Earth. Our sheer numbers and broad distribution have given us a geographical buffer against extinction. We inhabit every corner of the Earth, from desert to tundra and tiny isolated islands, which could act as natural quarantines in case of global disaster. Even if 99.9% of humans were eliminated in some catastrophe, 8 million of us would remain, more than existed for most of our history. And although we are slow to reproduce, we no longer rely on the glacial pace of natural selection to adapt. Technology gives us the power to adapt thousands of times faster than any other species in the history of life. Lastly, our generalist diets allow for a wide flexibility in food sources, a trait that was critical to survivors of past mass extinctions. Ultimately, the threat of collapse hinges on one question: how resilient is civilization? How big of a hit can we take and keep going? The Black Death of 1347 killed up to half the population of Europe and 1/10 of people globally. But even this did not derail human progress, and it was followed by the scientific revolution just 200 years later. The same proportional hit today would wreak havoc on our interconnected global economy. But as long as our infrastructure and knowledge remained, we could still rebound and maintain an upward momentum. If we suffered a collapse steep enough to extinguish global industry, it would make for a much longer, more precarious recovery. And if we somehow lost the capability for agriculture and were pushed back to hunter-gatherer lifestyles, the Earth could only support 10 million of us. Our population as it was 100 centuries ago.
At minimum, there would need to be between 100 and 5,000 survivors to successfully repopulate the Earth. Below that level, the bottleneck would be too tight, and we might never recover. To comprehend what's at stake, we have to confront what extinction would actually mean. Our greatest threat comes not from a single disastrous event, but from the compounding effects of disasters that overlap and mix together in unpredictable ways. In 2009, two researchers conducted a thought experiment to see what it would take to drive humanity to complete extinction. Phase 1 sees a rapid crash in human population from global warfare and collapse of global industry and agriculture. Phase 2 sees the exhaustion of remaining natural resources over the following 2 centuries. And Phase 3 envisions a downward spiral of ecosystem collapse, punctuated by a supervolcano eruption, leaving the last remaining bands of humanity unable to cling on any longer. Such an outcome would not only be tragic for the loss of life, but for the loss of future potential life. Billions or even trillions of our potential descendants would never materialize. Distant planets would go unexplored. It would mark the end of music, poetry, and art in our corner of the galaxy, and possibly in the entire universe. The Svalbard Global Seed Bank in Norway now holds over 1 million seed specimens for over 4,000 species of plant, which could someday be a critical resource for rebuilding civilization. But there's an even better place to build a vault like this. Some have proposed lunar arks that would store genetic samples in lava tubes beneath the moon's surface. Here, they would be protected from global disaster, erosion, micrometeorites, and solar radiation.
But the best way to secure our long-term survival is to take the leap that no other life form has ever taken. To become a multiplanetary species. Once a self-sustaining civilization is established on another planet, the chances of our extinction will plummet. We will carry our flaws with us, and we will face new and unknown risks the further we stray from Earth. But it will be worth it. A sustainable interplanetary civilization will be the foundation for a long and prosperous future. But is this higher future actually in reach? Or are we at the peak of our powers? How far can we go? In theory, it's possible that civilization will hold the status quo for the indefinite future, avoiding both collapse and transformation. There could be unforeseen barriers that keep us in a kind of uneasy stasis. But in reality, plateau will be a temporary state at best. In the short term, exponential changes in technology and Earth's climate will force civilization into new directions. And the further we push into the future, the greater the disruptions we will face. In the next few 100,000 years, we are due to face supervolcano eruptions and a new ice age, even if we burn every ounce of fossil fuels and bake the Earth. Without active climate management, the glaciers will have their revenge, as mile-thick sheets of ice steamroll huge swaths of North America and Europe. It's believed that around every 27 million years, Earth experiences a cyclical mass extinction caused by the Sun passing through the asteroid-dense middle region of our galaxy. And around 1 billion years from now, the brightening of the Sun will make Earth too hot for photosynthesis, and the oceans will slowly boil away, snuffing out all life on our planet. Modern civilization will not survive these events without a deep transformation. One option will be to let nature run its course on Earth and move to off-world habitats. Bishop rings are circular megastructures that could house over 1 billion people. They could provide over 3 million square kilometers of land, as much as India or Argentina. They could be built with lightweight carbon nanotubes, and their rotation would generate enough gravity to hold their own atmosphere. But if we decide to stay earthbound, we are not at the mercy of our planet. We have the power to write its future. Despite all the dangers we face, utopian futures are well within reach, and sooner than we might think. To our ancestors, our current powers would appear godlike.
But everything we have achieved so far may pale in comparison to what comes next. Since the Industrial Revolution, technological progress has been radically improving the human condition in every critical way. Worldwide, quality of life is at an all-time high. We don't perceive these positive trends as clearly due to our negativity bias, which evolved to make us extra attentive to negative information. But the forward momentum is undeniable. Our course correction to a sustainable civilization now appears unstoppable. The costs of solar and wind energy are falling faster than expert predictions, making them often cheaper than fossil fuels. At the same time, converging advancements in AI and biotech are pointing toward a radical enhancement of human well-being. Already, projects like AlphaFold are discovering structures of pathogens and treatments for cancer far faster than humans could. There are over 10,000 diseases that are caused by single gene mutations, and gene editing tools like CRISPR have the potential to cure all of them. These upward trends are multiplying the human potential many times over. We are now the healthiest, wealthiest, freest, most educated, most advanced population of humans to ever exist. If these trends hold, we could gain the power to regenerate limbs, eliminate all disease, and possibly extend our lifespans indefinitely, putting us on the brink of the most radical transformation in our history. Achieving these breakthroughs will require technological leaps that the human mind alone cannot make. But already, NASA has begun to use AI to design mission hardware, outperforming human designs by a factor of 3. It's also being pioneered in the development of cleaner biofuels and drought-resistant crops, which could be critical in the fight against climate change. And this is just the start. We are witnessing the beginning of an intelligence explosion, which could lead to an artificial superintelligence that far exceeds human capabilities, able to solve complex problems that have defied humanity. Aligning it to human values will be a huge and novel challenge. But it will be a vital step, not just for the enormous prosperity it could bring, but to counter the threat of malicious AIs. A safely aligned superintelligence should be a prime objective for human progress. If we can safely harness the power of AI for human betterment, then we can paint a utopian future our ancestors could hardly fathom. A future free of disease and hunger, where biotechnology has stabilized the climate and biodiversity. Where abundant clean energy is developed in concert with AI. Where breakthroughs in rocketry and materials science have propelled humans to distant planets and moons. And where new tools for artistic and musical expression open new frontiers of beauty, experience, and understanding. And all of this could be just the prologue to an even grander future.
If our energy use continues its exponential growth, we could eventually control more energy than the Earth itself receives, becoming a Type 1 civilization. A recent study shows this could occur as soon as the year 2371. And by maintaining 3% yearly growth, we would reach Type 2 in just a few thousand years, able to control all the energy from the sun. If our species survives until the death of the sun in 5 billion years, it could lead to the existence of some 600 quadrillion people. And by colonizing space, vastly more still could come into existence. Something like 100,000 trillion people in the Milky Way. But the farther we spread into space and time, the more different we will become. It's possible that we will splinter into multiple species, each with a different tolerance for change. Some may choose to merge with our machines into a new hybrid species, rejecting natural selection in favor of technological evolution, while others may choose to remain fully biological. This splintering would mark the first time since the Neanderthals that more than one human-like species walked the Earth. And if we ever come to digitize our consciousness, human identity could branch into an infinite number of varieties. As we grow into new, more powerful forms, we will eventually have to confront a profound question. What is our ultimate purpose in the universe? We could aim for the lofty goal of colonizing the entire galaxy, of becoming a Type 3 civilization and reordering the Milky Way to our own designs. We could aim to outlive the stars themselves in some 100 trillion years. But these far-off dreams are not for us to realize. If they are ever achieved, it will be by some distant descendant of ours, evolved far beyond their human roots. Instead, perhaps humanity's ultimate goal should be a more personal one. To save the Earth, the little rocky planet where it all began. By pulling Earth away from the expanding sun, we could prolong the game of life by billions of years. This could be done by building a giant conductive counterweight on the far side of the moon. The process would take millions of years, but it would be a truly worthy goal. To offset the destruction we have caused and keep life flourishing for eons more. A final act of redemption for humanity.
only the worst case scenarios can stop us. If we can avoid them, we have the potential to seed a vast new branch of life that could outgrow Earth itself and spread across the universe. If there is one lesson our history can teach us, it's to never underestimate the human race. Ja, das war Samhain Nummer 3.
Save the children, not destroy them. More than anything, I love children. More than anything. They need affection, love, someone who will belong.